Nice. Hey everyone, welcome back to my channel. Today we are looking into a new artist for the channel. I do know this artist. I have heard their name, and I think I've heard some of their song clips, you know, from Instagram when I was using it. So some music might be familiar to me. However, I wasn't a regular listener, and I don't think I've ever heard a full song from start to finish, unfortunately, but we are gonna do it now. It is a bit of a bittersweet reaction because it's sad to look at music from somebody, you know, who's no longer with us. So we're just gonna take it with a heavy heart. For anybody who doesn't know who Sidhu was, we are gonna read a little bit, okay? Alright, so the actual name was Shubdeep Singh Sidhu, known professionally as Sidhu Moose Wala, was an Indian singer and rapper. He worked predominantly in Punjabi language music and cinema. Moose Wala is considered to be one of the most influential and successful Punjab rappers of all time. I think that is indeed true, right? And I think that is how I do know him as well, just because how big his name was and still is, and to many among the greatest singers of India in this generation. He was really good, wasn't he? Alright, the first song we're gonna look at is So High. This is from 7 years ago. And this was requested a lot on the comments, so I'm really excited to see what was in the song. I've never heard it. Again, maybe I might recognize some of the music when I do actually hear it. Well, we're gonna see, okay? Big bird on the beat. Big bird on the beat. Yeah. Big bird. Big bird. I'm a brown boy. Okay. Hold on. I have heard this beginning. It's very, very familiar to me. I don't know where, but I've heard it. His voice is so impactful, right? It's just like, you know, it's Sidhu. Big bird on the beat. Big bird on the beat. Yeah. Big bird. I'm a brown boy. Love his voice. So we're flying to London. Oh yeah. Nice. Look at all this. Is this London? Is this Canada? I don't know. Whoa. Wait. What was that word? The Punjabi is very beautiful when it comes to music, right? Just the words and everything, they're so impactful. So it really slaps. But I'm just gonna hear that word again. Oh, nice. Oh, yeah. Wow, nice. Love that. This beat is very familiar to me. Whoa, gold teeth, okay. Whoa, okay. I can't help but stop, right? Because just the words and everything that he's saying, it's just so nice. I do understand Punjabi at a very good level though, but
I'm not at all fluent, okay? So there might be things that I don't understand, but I do understand it. ਹੋ ਨਾਮ ਕਰੇ ਸ਼ਾਈਨ ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪ ਬੱਲੀਏ ਮੂੰਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਚੁੱਪ ਬੱਲੀਏ ਸਕਸੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਪ ਤੇ ਬੰਦੂਖਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬੱਲੀਏ ਨਾਮ ਕਰੇ ਸ਼ਾਈਨ ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪ ਬੱਲੀਏ ਮੂੰਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਚੁੱਪ ਬੱਲੀਏ ਸਕਸੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਪ ਤੇ ਬੰਦੂਖਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬੱਲੀਏ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਅਲੜੇ ਆ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਅਲੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਆਓ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣੇ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ Money. ਕਰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਲ ਸੋਹਣੀਏ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰੀ ਗੈਂਗਸਟਾ ਅਪੀਲ ਸੋਹਣੀਏ Okay, gangsta appeal. ਚਾਰ ਗੀਤ ਸਿੱਟਦਾ ਕਰਦੇ ਸਟਾਰ ਬੈਡ ਫੀਲ ਸੋਹਣੀਏ ਆਓ ਕਰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਲ ਸੋਹਣੀਏ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰੀ ਗੈਂਗਸਟਾ ਅਪੀਲ ਸੋਹਣੀਏ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੀਤ ਸਿੱਟਦਾ ਕਰਦੇ ਸਟਾਰ ਬੈਡ ਫੀਲ ਸੋਹਣੀਏ ਜੋ ਕਾਪੀ ਕੈਟ ਬਣੇ ਗੀਤਕਾਰ ਸਾਲੇ ਨੇ ਪਾੜ ਪਾੜ ਸਿੱਟਣੇ ਆ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਨੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਘਾਰ He does use his name, right? A lot. This chorus is so good. ਨਿਗਾਹਾਂ ਕਾਤਲ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੋਲੇ Pandukur, Kangur. ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਕਰੂ ਭੇਤੀ ਰਗ ਰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਮੁੱਕੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੇ ਆ Wherever your thought finishes is where we start from. Is that what it meant? He's crazy, man. He's crazy. He was, unfortunately. He just was so good with his music, his lyrics, his voice has such a big impact. You don't need anything else. The music slapped, but I feel like with Sidhu's voice, you wouldn't even need it, right? Yeah. Okay, that was so high. Now we are gonna look into... Oh, by the way, I didn't even say that, you know, we had Big Bird in there as well. We're so focused on Sidhu Moose Wala. I apologize for that. But yeah, he did have really good presence in there too. The next song we're going to look into is East Side Flow. This is 6 years ago. So again, quite old, but very interested to see what is here. It does say Big Birds again, and then we've got Sunny Mountain. So don't know. Lemon squash. Okay. Very cool. Wait, 1 to 56. Yeah. Yo. You know what it is? Brown boys. Brown boys. He really likes to say that. Everybody's talking about all to do with his people and stuff, and he's just like, you're just sitting at home, all you do is talk. I love that track though, that's really cool.
ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੱਕਿਆਂ ਪਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਬਾਹੀ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਰੌਂਗ ਲੁੱਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਫੇਮ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਐ ਧਮਕੀ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਐ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਪੈਦੀ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਐ ਵੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਸੀਨਾ ਮੇਰਾ ਛਿਲਦੀ ਐ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿਕਾਰ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚੱਲੇ ਪੁੱਠਾ ਡਾਊਨ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਵਾਂਗ ਚੱਕਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਆ ਵੱਡਿਆਂ ਸਵਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ Can we just appreciate how young he was in this time, right? However, his music, his topics that he wanted to talk about in his music, his voice, his entire demeanor, that was not as young, right? He way ahead of his time. ਫੇਮ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੱਡੇ ਮੇਰਾ ਪੱਲਾ ਘਰੇ ਬੈ ਕੇ ਮਾਰੀ ਯਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਘਰੇ ਬੈ ਕੇ ਮਾਰੀ ਯਾਰੀ ਗੱਲਾਂ Yeah, don't talk setting it up. Oh, it's so high. ਨਾਲ ਲੜੇ ਆਇਆ ਕੱਲਾ ਘਰੇ ਬੈ ਕੇ ਮਾਰੀ ਯਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਘਰੇ ਬੈ ਕੇ ਮਾਰੀ ਯਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਘਰੇ ਬੈ ਕੇ ਮਾਰੀ ਯਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕ ਪਿੱਛੇ ਨਾਰਾ Why? Because he's talking about Ghana and stuff, right? ਸੁੱਟਣੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਯਾਰਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੇ ਥੋੜੇ ਪਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਉਹ 11 ਮੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਸਟੂਡੀਓ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੈਪ ਮੈਂ ਬਾਤੇ ਸੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸਨੈਪ ਮੈਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਅਟੈਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਯਕੀਨ ਥੋੜਾ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਬੈਚ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਭ ਇਹ ਸਿੰਗਿੰਗ ਮੇਰਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜੋ ਸੱਚ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੱਕ ਆਫ ਗੋ ਟੂ ਹੈਲ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾ ਘਰੇ ਬੈ ਕੇ ਮਾਰੀ ਯਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਘਰੇ ਬੈ ਕੇ Oh, I love that shirt. What the hell? Very cool. ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆਇਆ ਕੱਲਾ ਘਰੇ ਬੈ ਕੇ ਮਾਰੀ ਯਾਰੀ ਗੱਲਾਂ Hell yeah. He's like, I'm not a part of this industry, okay? I just do me. And I'm just not doing music as a business. I love that. His voice was always amazing. ਆਇਓ 5-6 ਸ਼ਲਾਰੂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ Hold on. He does speak quite fast, right? So it's probably not easy for me to understand. ਸ਼ਲਾਰੂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ Pani? ਐ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜੀ Okay, the only thing I understand was that I'm standing here. If you want to do something, come here. But yeah, I don't know. It's a little bit hard to understand because of his speed, and he does sort of have a very strong, Punjabi accent. So yeah. But if you guys know what he was saying, please tell me. Both of the songs were amazing, and they show what he brought to the industry so well, right? I'm glad we saw both of them. I had not heard East Side Flow at all, so it was awesome to see that part and to see how confidently he used to bring up topics and things, and he wasn't afraid. I love that. The next one we're going to look into is The Last Ride. Sidhu Moose Wala Wazir Patar. I don't know. We are going to find out. Yeah, changed the icon, right? Before in the other songs we had his face in red. Oh, his name is Wazir. No, Wazir. I was reading that wrong. LA Funeral. Ooh. Ooh. What? Pichale what? Nice.
Oh. Love it. This is very interesting. Hold up. It is very hard for me to understand him on this one. English translation. Okay, we do have it. Whew. Alright, we are gonna look at that one because I just cannot understand what he's saying. Yo. That's Wazir. Sidhu Moose Wala baby. Nice. Hell yeah. This is where I stopped understanding what he was saying. Nice. What? That's very interesting that he sort of, should we say, called it? I don't know, but I guess people know, right? Ooh. Nice. That's crazy, the whole song, hearing it after he's passed away, it hits hard on me. I have a wrinkle on my head right now. I agree with that actually. A lot of people are famous, we know that. A lot of people have done a lot of things in the music industry, we know that as well. But the way Sidhu was, I don't think that is replaceable. Just love how, simple the music is always, and it's just him, his voice is crazy. Oh. Love that bit is like Sidhu. He was way younger than he looked, right? Oh, that's never good. 3 regions of Punjab, okay. I really like that guy's shirt as well. Love the black and white in this video. Ooh. I'm sorry, I'm pausing so much. It is so hard to hear this after knowing the fact that he passed away and so suddenly, right? It's just, yeah. I love that dance. He looks like a very humble person, man. Hell yeah, I can see that. That is true. Here as I don't know what that.
I love that he says that, you know, he's become immortal. He always has the cars. Yeah, he always has the car stunts and stuff in the background. Not too much, but a little bit is always there. I love it. What is in the hood? Bars are in the hood. Okay. Man, that one was a little heavy, I'm not gonna lie. Just because of the timing that we are listening, you know. It's just, yeah, very interesting. But not gonna dwell on that anymore. The lyrics were very, I think, true to what he was like, right? Always honest and putting his thoughts out. Obviously, you know, there's trouble with it whenever that happens for everybody, so it is a bit tough, but okay. The next one we are gonna look into is 295. I don't know what this is supposed to be. 295, I don't understand that reference. He does have like this pointed out to him, so I think we're gonna still get the same topics of, you know, weapons and police and stuff, maybe, don't know. We're gonna have a look. Okay, English subtitles with the video, that's what we want. Sidhu Moose Wala. Oh, I love that video. People were protesting against him. I didn't know that, but then obviously I'm not up to date. But that is very sad. Very sad indeed. Oh, his voice is so beautiful. Oh, so is that a section in legislation? Potentially. His voice is beautiful. I love the way this video has been designed. It's just, you know, red cross and then we get an actual clip in the background. Very good idea, whoever came up with that. The lyrics, I love it. He was somebody who just wanted to put his thoughts out there, and you know, I really respect that deeply, because people try to refrain from that, right? And I'm not blaming them, that's fine, because there is good and bad that comes with giving your own opinion. However, somebody who is willing to do it, hats off. Yeah, so much police and whatnot, right? I love his lyrics, man. True clip from the protest? That is crazy, the intensity of it. That is true. Yeah, people do give certificates on social media.
ਦਾ ਘਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੋਕ ਤਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋ ਕੱਢਦੇ ਕੀ ਗਾਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋ ਤੇਰੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਕੀ ਅਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਨਿਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ Such beautiful lyrics, man. ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਪੁੱਤੇ ਹੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਦਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਚੰਮ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਰੱਬ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜੱਜ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕੋਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਗ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਕੱਲਾ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ I love that. I love that. It's ours too. It's just owned by you. Love that. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੋਗਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂਓ ਕੇਸ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਐਸੀਡੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਨਿਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ 295 ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਪੁੱਤੇ ਹੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਮੀਡੀਆ ਕਈ ਬਣ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗਵਾਰ ਇੱਕੋ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਚੁਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਧਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਭਾਲਦੇ I like that. That is true. ਕਰਦੇ ਫਸਾਦ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲੇ ਨਿੰਦ ਤੇ ਪਰਾਉਣੇ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੱਲੇ ਗੀਤ ਯਾਦ ਨੇ Wait, what? Prona, what was that? Sidhu refers to himself as their son-in-law to show how much importance and attention they give them. Ah, okay, I see what you mean. ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੱਲੇ ਗੀਤ ਯਾਦ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਔਖੀ ਹੋਈ ਐ ਕਰਾਉੜ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਸਾਲੇ ਲਾਉੜ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਪੁੱਤਰਾ ਆ ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਆ ਪ੍ਰਾਊਡ ਤੇਰੇ ਤੇ I love that. ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵਹਿਮ ਪਾਲਿਆ ਉੱਠ ਪੁੱਤ ਝੋਟਿਆ ਓਏ ਮੂਸੇ ਵਾਲਿਆ ਜੇ ਐਵੇਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਐਜੂਕੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਨਿਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ 295 ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਪੁੱਤੇ ਹੇਟ ਮਿਲੂਗੀ Oh my god. How heavy was that one? God, that video is crazy in the background. I'm so glad that 295 was the last one because it was very heavy. However, it lays such a beautiful picture of the reality of Sidhu's career, right? That is what he was all about. A lot of lyrics in there I have so much respect for. It was just amazing. Beautiful, beautiful voice. Great impact. Love that he was, like I said already a million times now, not afraid to say the truth. So, hey, anyway, as I said, this is a bittersweet video, so it is what it is. However, if you like my reaction, make sure you like and you subscribe, and you're gonna see me again. Okay? Bye.